গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। তো আজকে সকালবেলা দোকানে আসলাম। আসার পরে আজকে একটা ফোন আমার কাছে এসেছে, সেটা হচ্ছে মাইক্রোসফটের। তো প্রবলেমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডেড। তো আজকে এটা নিয়েই আমি আজকে একটা ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো অ্যাট ফার্স্ট দেখি চার্জে লাগিয়ে কী প্রবলেম হতে পারে চার্জিং থেকেও। তো ফ্রেন্ড, কোনো সলিউশন অন হচ্ছে না সেটটা। এবার এটাকে খুলে একবার দেখতে হবে কি হয়ে আছে। মডেল নাম্বারটা একবার দেখিয়ে দিই। মডেল নাম্বার হচ্ছে RM1090। একটু জুম করে দেখিয়ে দিই মডেল নাম্বারটা। RM1090। প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা ডেড কন্ডিশনে আমার কাছে এসেছে। তো একবার ব্যাটারি ভোল্টেজটা একবার চেক করে নেব, কারণ অনেক সময় হয় কি ব্যাটারির জন্য সেট চালু হয় না। তো আমি এটাকে ভোল্টেজ মোডে দিয়ে ব্যাটারিটাকে একটু ফার্স্ট চেক করে নিই যে কতটা ভোল্টেজ ব্যাটারিতে আছে। সো ফ্রেন্ড, ব্যাটারিতে একটু চার্জ নেই। তো আমি ফার্স্ট ব্যাটারিটাকে একটুখানি শর্ট করে নিচ্ছি। শর্ট করে নিয়ে পুনরায় ভিডিওতে ফিরে আসছি। ওকে। তো ফ্রেন্ডস, ফিরে এলাম ব্যাটারিটাকে একটু শর্ট করিয়ে। তো এবার দেখিয়ে দিই ব্যাটারি ভোল্টেজটা কতটা আছে। 3.20। অ্যাকচুয়ালি একটা ফোন অন হতে 3.07 ভোল্ট হলেই যথেষ্ট। তো সেখানে আছে 3.20। তো যাই হোক, ব্যাটারিটা চার্জ করে নিলাম। চার্জ করে নেওয়ার পরে আরেকবার দেখি সেটটা অন হচ্ছে কি না। টিভি ছাড়া বন্ধ। না বন্ধুরা, ফোনটা চালু হচ্ছে না। তো কি প্রবলেম হয়েছে সেটা এবারে ফাউন্ড করতে হবে। তো দেখা যাক কী থেকে প্রবলেমটা হয়েছে। প্রথমে একবার দেখে নেব যে মোবাইলটা শর্ট সার্কিট হয়ে আছে কিনা। তো প্রথমে মিটারটাকে আপনারা কন্টিনিউটি মোডে নিয়ে আসবেন। নিয়ে মোবাইলটাকে চেক করবেন। মিটার ওকে। ফোর সিক্স থ্রি 8 900 সামথিং। মোবাইলটা হালকা শর্টিং আছে। তো এই শর্ট সার্কিটের জন্যই মোবাইলটা অন হচ্ছে না। তো চলুন দেখা যাক ভিডিওটা, মোবাইলটা খুলে।
যেহেতু ফোনটা খুলতে সময় লাগছিল, তো তার জন্য আমি ভিডিওটা কিছুটা স্কিপ করে দিলাম। তো ফ্রেন্ডস, এবারে দেখা যাক প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে হয়ে আছে। বোর্ডের যে কন্ডিশন আছে দেখে মনে হচ্ছে বোর্ড একদম ফ্রেশ, কোনো ওয়াটার ড্যামেজ কিছু নেই। আপার লেভেলটা পুরো পরিষ্কারই লাগছে, কোনো ফল্ট দেখা যাচ্ছে না। তো ঠিক আছে, চলো। ফ্রেন্ডস, বোর্ডটা দেখে মনে হচ্ছে কেউ এটা সরি গাইস, একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেলাম, একটু কাজের মধ্যে অন্য কাস্টমার এসে পড়েছিল। তো যাই হোক, দেখি প্রথমেই মোবাইলটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো জায়গায় রিপেয়ারিংয়ের জন্য দেওয়া হয়েছিল, তো সেখান থেকে হয়ে ওঠেনি বলে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। তো দেখা যাক, সেটটাকে আগে ওপেন করি। না, মোটামুটি বোর্ডটা ফ্রেশই লাগছে, সেরকম কিছু কাজ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এট ফার্স্ট দেখতে হবে যে মোবাইলটা অন হচ্ছে না কেন। চলুন মোবাইলটা কমপ্লিট করা যাক। প্রথমে কন্টিনিউটি মোডে, ভিডিওটা একটু লং হতে পারে। মোবাইলটা শর্ট হয়ে গেছে। তো মোবাইলটা চারিদিকে শর্ট সিম্বল দিচ্ছে, তো আমি শর্ট কিলারের সাহায্য নেব। তো প্রথমে আমি একটু রোজনের ফগ চারিদিকটা বোর্ডেতে একটুখানি স্প্রে করে দেব, দেখব যে শর্ট কিলার আমাকে কতটা হেল্প করছে। এতে হয় কি, শর্ট কিলার ইউজ করলে যত শর্টিং সেট আপনাদের হাতে আসবে, আপনারা খুব সহজেই সেটাকে সলিউশন করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, মোটামুটি ফগ চারিদিকে দেওয়া হয়ে গেল। এবারে দেখব যে কোন আইসি বা কোন রেজিস্ট্যান্স শর্ট হয়ে আছে সেটা ফাউন্ড হয় কি না। আমার কাছে শর্ট কিলার বলে সেরকম কিছু নেই, হ্যান্ডমেক একটা শর্ট কিলার রয়েছে,
তো এটা আপনারা চাইলে নিজেরাও বানাতে পারেন। তো সেটা আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের বলে দেবো কীভাবে আপনারা শর্ট কিলার বানাবেন, বা অনেকেই জানেন যে শর্ট কিলার কীভাবে ইউজ করতে হয়। তো আমি নেক্সট যে ভিডিওটা বানাবো এই শর্ট কিলারের উপরেই বানাবো, কীভাবে আপনারা এই শর্ট কিলারটা বানাবেন। তো শর্ট কিলারের নেগেটিভ পয়েন্টটা আমি গ্রাউন্ডে দিয়ে দিলাম, আর যেটা পজিটিভ পয়েন্ট আছে পজিটিভ পয়েন্টটা আমি দেখব যেখানে ব্যাটারি থেকে ডাইরেক্ট পজিটিভ কানেকশান যেখানে আসছে সেখানে আমি এটা একবার লাগিয়ে দেখব যে কোন পার্টসটা আমার প্রবলেম হয়েছে। তো ফ্রেন্ড, দেখতে আমি ব্যাপারটা একটু জুম করে আপনাদের দেখিয়ে দিই। আচ্ছা, এখানে দুটো পার্টস শর্টিং হয়ে আছে। এটা আমার রিমুভ হয়ে গেছে। তো এবার দেখব মোবাইলটা আমার চালু হচ্ছে কি না আর শর্টিং কতটা আছে। So friends, short totally remove, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন। এবার চলুন দেখি বোর্ডে বসিয়ে। তো তার আগে যে আমি রজনের যে ফগটা ইউজ করেছিলাম সেটা আমি একটু ডিউকো থিনার দিয়ে ক্লিন করে নেব। ডিউকো দিয়ে ক্লিন করার সময় একটু ভালো করে খেয়াল রাখবেন যেন থিনারটা যেন ক্যামেরাতে যেন না যায়, নাহলে ক্যামেরাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, মোটামুটি কাজ মনে হচ্ছে কমপ্লিট। এবারে এলসিডি কানেক্ট করে এবার দেখে নেওয়ার পর্ব। So friends, success. Thank you for watching.